הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Hello everyone, welcome. Shabbat Shalom. Great to see so many of you already connected here and in touch with me through the chat. Let's see who's here. Sandya Marvin Polanski, Lisa and Bill Wiseman, Marlene Pearl and Michael, Barb and Sid Kowal. Shabbat Shalom to all of you. Oh, RTTWLRPY, who are you? You told me your name, but I can't remember. Please remind me your name. Yeah, but Shabbat Shalom anyway. Welcome. Judy Sharak, welcome. Shabbat Shalom. Yehuda Cherny, Erev Tov. Chag Sameach. Yes, it's still Purim. We're at the very end of Purim. Maybe I should be wearing something. Let's see. Maybe I should be wearing my hat. But you know what is the problem with the hat? I have a green screen behind me, and half of the hat is green. So how crazy is this? I can't even wear it. For Purim, I actually switched the screen to a blue one, so I could wear my green costume. But yeah, I can't even wear my costume now. I wasn't expecting to anyway. But yes, it is Purim, the very end. And if you live in the old city of Jerusalem, for example, tomorrow is Purim as well. They have 2 days of Purim there. Who else? Ian Rab, Shabbat Shalom. Jim Kahani, Shabbat Shalom. Yes, Barb is your brother. What's his name? Steve. Steve. I had to make a note somewhere. There is Steve. Well, then I won't find the paper. I will try to remember that RTTWLRBY is Steve. Okay. Welcome, Steve. Shabbat Shalom to you and Shabbat Shalom to everyone. We are going to begin with symbolic mincha and the mourner's Kaddish. Okay? That's what we are going to do. I hope you enjoy all the Purim programs that we put together for you. We have great pleasure to create great things for our good friends here in Winnipeg and in the world, because we have people all over the world. In fact, we already had 700 views of our Purim program. 700. That's amazing. And you know why that is? Because people get notified when we do things. So if you haven't done so, please remember to subscribe to our channel. Hit the subscribe button and then the bell so you will be notified as well. And remember to give us the thumbs up for the video. Beverly Satzer, Shabbat Shalom. Randy Delaney, Happy Purim, Shabbat Shalom. Okay, quick mincha, and then we have the mourner's Kaddish. We are going to do Ashrei first. Ashrei yoshve betecha, od
הללוה סלע אשרי יושבי ביתך עוד יהללוה סלע אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו ים בירי במ בירי במ בירי 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 במ בירי במ בירי במ בירי 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 במ בירי במ בירי במ בירי במ ים בירי במ בירי במ בירי 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 במ בירי במ בירי במ בירי 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 במ בירי במ בירי במ בירי במ במ אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו אשרי העם שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. The Mourner's Kaddish. My list right here. This past week we honor the memory and mourn the passing of Norman Walk, Diane Spiegel, Robbie Schwartz, Marshall Neller, Sharon Kaplan, all of blessed memory. And on the 14th day of the Hebrew month of Adar, in the year 5781, we observe the following yortzites. Molly Eleanor Abbott, Iser Bouch for one more candle, Benjamin Brotman, Baruch ben Mordechai ve Miriam, Esther Eilat, Esther Bat Ruben Vedina, Alexander Einis, Abraham ben Shlomo, Lillian Epstein, Leah Bat Zacharia ve Sarah, Faye Gardner, Feiga Bat Menachem Kalman ve Ethel, Inyak Gatman, Yitzchak ben Dov, Sadie Hertig, Sarah Bat Menachem Mendel, Jimmy Kleiman, Israel ben Motel, Rose Lerner, Rochel Bat Chaim Udvora, Joseph Ludwig, Yosef ben Moshe Vegashi, Hyman Joseph Nasgard, Chaim Yosef ben Yitzchak, Ethel Popesky, Molly Sector, Malka Bat Ephraim Vesara, Louis Saip, Yoel Shevach ben Yosef, Lillian Singer, Leah Rivka Bat Hillel, Mazal Taboch, Dorothy Yates Goldberg, Dvorah Bat David Vetova, and Mo Yusim, Moshe ben Alter Simcha, all of blessed memory. Okay, so have I missed anyone? If you have anybody else, we'll give it a second so you can type the name on the chat. Otherwise, let's recite the Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. וילמד יברך חירותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה נמידם בעלמה ויאמרו אמן. יהא שלום הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Hello Sarah B, welcome, Shabbat Shalom. So let's begin with our service with Lechun Eranena. If you have a Siddur with you, it's on page 22. Otherwise, remember, I will leave the pages here on screen as much as I can, if I remember. But if you want your own copy of the Siddur, you can download the PDF from our website, www.szwinnipeg.ca. And you will find the PDF for the Kabbalat Shabbat. For now, let's continue with Lechun Eranena as we get into the Kabbalat Shabbat service. Where do I have it? Here it is.
Lehunedanena, lehunedanena, lehunedanena l'Adonai. Lehunedanena, lehunedanena, lehunedanena l'Adonai. Naria, naria, letzuri shenu, nekadma fanav vetoda. Naria, naria, letzuri shenu, bezmirot naria lo. Lehunedanena, lehunedanena, lehunedanena l'Adonai. Lehunedanena, lehunedanena, lehunedanena l'Adonai. And we continue the top of the next page. Shiru l'Adonai Shir Hadash. Shiru l'Adonai, Shiru Shir Hadash, Shiru l'Adonai kol haaretz. Shiru l'Adonai, Shiru Shir Hadash, Shiru l'Adonai kol haaretz. Shiru l'Adonai barechu shemo, basru miyom leyom yeshuato. Shiru l'Adonai barechu shemo, basru miyom leyom yeshuato. And in the middle of the page, well, almost towards the bottom of the page actually, page 24, we have Ismechu HaShamayim. Ismechu HaShamayim, Ismechu HaShamayim, Ismechu HaShamayim, v'tagel haaretz. Ismechu HaShamayim, Ismechu HaShamayim, Ismechu HaShamayim, v'tagel haaretz. Iram bayam, Iram bayam, Iram bayam, umlo. Iram bayam, Iram bayam, Iram bayam, umlo. Ya lo sadai, ya lo sadai, ya lo sadai, que Kabbalat Shabbat. Asieranenu, asieranenu, asieranenu kol tzeyar. Asieranenu, asieranenu, asieranenu kol tzeyar. Shabbat Shalom to the Fleischers. Welcome to the service. We are going to continue now with Zamru. If you have a Siddur, page 28. This one is in the middle of the page. Zamru l'Adonai Bechinor. Hello, Dr. Debbie Pollack. Shabbat Shalom. Welcome. Zamru l'Adonai Bechinor, Bechinor v'kol zimera, b'chatzotzrot v'kol shofar. Ariu lifnei HaMelech Adonai, Iram hayam umlo, tevel veyoshveva, ne'arot imcha uchav yachad, arim yiranenu, lifnei Adonai kiva, nishpot haaretz, nishpot tevel v'tzedek, ve'amim b'mei sharim,
And as we continue with this selection of psalms, actually, that we sing before the Mariv service. The whole idea of the Kabbalat Shabbat is to add a little bit more to our spiritual warm-up. That's the whole idea. In the morning service, you have it every day, right? That we have the Birkot HaShachar, we have Sukkot de Zimbra, we have these verses from the book of Psalms and on other hymns as a spiritual warm-up before we move into the Shema, into the Amidah, the more important parts of the service. But on Shabbat, we even have that before the evening service, before Mariv, because we have to prepare our soul, our neshama, to celebrate Shabbat to the fullest. The rabbis say that on Shabbat we have two souls, the regular soul and neshama yetera, an extra soul to allow us to celebrate Shabbat with double the pleasure. So that's the whole idea. So we indulge this extra soul by reciting all these beautiful verses and by singing all these beautiful songs. So for the next one, Mizmor Le David, which is in page 34. Some people write for this one. So if you feel like rising right now, you can do that. Let's sing it together. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים אל הכבוד, הרים אדוני על מים, על מים, על מים רבים, על מים, על מים, על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקדם כמו עגל לבנון, וסיריון כמו ונרמים, כמו ונרמים. כל אדוני קוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות ובהיכלו, כולו מרכבות, כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למה מול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. את עמו, את עמו, את עמו בשלום. And with that, we are going to continue with one of the highlights of the Kabbalat Shabbat, which is the Lecha Dodi, where we symbolically receive the Shabbat as if the Shabbat were a bride. And we receive a bride with the, you know, what happened when we go to weddings. Everything is so joyous in a wedding, and the excitement and the
expectation to see the bride. Everybody comes to see the bride. Nobody cares about the groom. Let's be honest, right? So that is the kind of expectations that we expect the Shabbat every week, to see what kind of joy it's going to bring to all of us. So we continue with the Lecha Dodi. Page 38. Page 38. Boom, boom. Lecha, lecha, dodi, likra, likrat, kala, pene, pene, Shabbat, nekavela. Lecha, lecha, dodi, likra, likrat, kala, pene, pene, Shabbat, nekavela, la, 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 lecha, dodi, likra, likrat, kala, pene, pene, Shabbat, nekavela. Lecha, lecha, dodi, likra, likrat, kala, pene, pene, Shabbat, nekavela. Shemor וזכור ודיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקד משוכה, סוף מעשה ומחשבה תחילה, לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קום מצאי מתוך הפכה, רב לשבת במקפחה, מאויך מול עלייכם, לה 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 לה. לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן אישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאה, לה 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 לה. לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, אורי אורי, שתעברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לה 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 לה. לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לך לך דודי, לקרא לקראת קהלה, פני פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך יחצו עניי ימי, ונבנתה עיר אל תילה, לה לה לה
Kavela. We rise. Boi veshalom. Teret bala. Gam besimecha uvetzala. Toch emunai am segula. Boi chala. Boi chala. Lecha lecha do de lekra lekrat kala. Pene pene Shabbat de Kabbalat. Lecha lecha do de lekra lekrat kala. Pene pene Shabbat de Kabbalat. Lecha do de lekra lekrat kala. Pene pene Shabbat de Kabbalat. Lecha lecha do de lekra lekrat kala. Pene pene Shabbat. Nekavela. And you may be seated as we continue with the order of the service. Next we have Mizmor Shir LeYom HaShabbat. The last couple of psalms that we sing before we enter into the evening service. Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Which one should I do? I have two versions. Let's do this one. Israeli tune. Mizmor Shir LeYom HaShabbat, Tov leodot l'Adonai, ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלינה ולעלי היגיון וכינור. מזמור השיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, לזמר לשמך העליון ולזמר לשמך העליון ולזמר לשמך העליון. Well, hello, Mabel. Hello, Eric. Shabbat Shalom and welcome. Yehuda, what do you say? How sweet it is to have a sweet and healthy Shabbat to all. Yeah. Are you ready with the wine? Well, actually, today is at the end of Purim is when you're supposed to drink the most. It's a holiday that is backwards. You know, usually at the festival we have the big dinner and the big drinking at the beginning, but Purim is at the end. It's at the end. It's a very strange way. But in general, I will say that Purim is a backwards holiday. It's all the opposite from all the others. Maybe we can talk about that another time. Excuse me. Whoa, Yehuda, I'm counting the cups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cups of wine. Wow, that's like 2 seders of Pesach. Right? 4 times 2. Let's continue now with the last psalm before the Mariv service, which is Adonai Malach Geut Lavesh.
page 44. Adonai malachut lavesh Adonai ozit azar aftikon tevel baltimot aftikon tevel baltimot nachon ki meaz me'olam ata naseu nearot Adonai naseu nearot kolam yiseu nearot ochyam mikolot maim rabim adirim mishbereyam adir bamaram Adonai adir bamaram Adonai עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים אדוני לאורך ימים מקולות מים רבים אדירים משברי And as I promised you before, after the Kabbalat Shabbat, we were going to do the Mariv service. And that's exactly what we are going to do now. We do it with the Barhu, which is the call to worship. In other words, this is a very practical way of, of getting everybody's attention. The previous part was, as I mentioned, spiritual warm-up. So it's not really a service. So there's lots of goofing around, lots of clapping, lots of dancing. But now we get serious, a little bit serious. So we are going to continue with the established Mariv service. And we do that with the Barhu, page 50. We're going to bless the name of God, the source of all blessing. Yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 Barehu et Adonai Hamevor ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Together. יאללה די 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 יאללה די 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 יאללה די 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 יאללה די 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 יאללה די 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 יאללה די 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 ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו המעריב הרבים אמן ידה די די די
Die, die. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגן יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו אוהב עמו ישראל Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך וביתך שוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לידות עפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך Please continue the recitation of the Shema Israel silently. Hello, Carol Gotkin. Shabbat Shalom. Terry, what did you say? Oh, too bad. Wondering what you said on YouTube that it didn't go through. Good to know that you're there. Yeah, I didn't see any of your comments. I'm looking back. Nope, they're not there. Shabbat Shalom. And we are going to continue on page 60 with Micha Mocha. You said there is a word that had will be half head moving visible. No, it looks funny actually, you see. I have it here. See?
like the Phantom of the Opera. Mija moja. Yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die 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 yada die mija moja balim Adonai mija moja nedar bakodesh norate Sefele Malchut Harau Banecha Bokeyam Lifnei Moshe Malchut Harau Banecha Bokeyam Lifnei Moshe Yaradai dai 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 yaradai dai dai yaradai dai 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 yaradai dai dai ונאמר כי פזר את יעקב וגיהלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו ידה די 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 ידה די די ידה די 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 ידה די 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 גל ישראל אמן אמן Amen. And let's continue now with the Ashkiveinu, page 62. Ashkiveinu, Adonai Shalom, Amir Malkeinu Lechaim. Fros aleinu sukat shlomecha ufros aleinu sukat shlomecha baruch ata Adonai hapores sukat shalom aleinu ve'al olamo Israel ve'al Yerushalayim amen ufros aleinu sukat shlomecha ufros aleinu sukat shlomecha baruch ata Adonai hapores sukat shalom aleinu ve'al olamo Israel ve'al Yerushalayim ve'al Yerushalayim
ירושלים ועל ירושלים. Amen. And let's continue with Veshambru, page 64. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Hatzik edition, the next page, page 66. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד וידע חירותי וימליך מלכותי, בחיי כל וביום אחד ובחיי לכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תמידם בעלמה. ויאמרו אמן. And we are going to continue now with the silent recitation of the Amidah. If you have the Siddur, feel free to use the words printed in your Siddurim, either Hebrew or English. Otherwise, you can also use your own words of prayer. After the Amidah, we are going to pray together the blessing for healing, the Mishaberak. So if you have any names to add to our list, maybe this is a good time to type it in the chat, and I will be honored to add those names so we can pray for healing together.
we will do that after the Amida. Let's take the next few minutes to pray silently. Hello, Myla, Merkin, and Bonnie Jean Cook. Welcome. Shabbat Shalom. We pause as we recognize that there are those in our community that need a prayer for healing and recovery, in our families and community, and in the global community. We also pray on behalf of those care providers on the front line of offering care and healing. Blessed is the one who strengthens the hands of those who care for the ill. We are grateful for the caregivers, the doctors, nurses, and other health providers. May the bodies be sustained in good health. May the hearts remain open to all in need. May their minds continue to be clear and discerning. For they walk in the ways of Hashem, healing the sick, soothing the brokenhearted, and serving all humankind. We pray for Bev and Bernie Binder, Herbert Singer, Carla Bat Nancy, Kim Bat Nancy, Andres Ben Gloria, Temi Bat Rochel, Isabella Bat Sarah, Sam's List. My list I have Aviva Bat Malka, Jacob Ben Sion Ben Miriam, Isabella Bat Sarah, Chaya Zava Bat Leah, Bat Sheba Bat Sarah, Yitzchak Dov Ben Bela, Chazan Shefer Ben Miriam, Shendel Bat Miriam, Eliakim Pesach Ben Esther Pessi, Liba Bat Fagel, Sharon Bat Goldie, Leah Bat Rachel, Devorah Gittel Bat Leah, Benjamin Pinchus Ben Devorah Gittel, Nahum Leib Ben Leah, Shmuel Michael Ben Zina, Judy Neymak, Michelle Saip, Chaya Bat Teda,
Zahava Bat Yael, Parita Patel, Leticia Corrado, Leah Batadel, Colin Rich, Andrew Strand, Dr. Marcello Neal, Shoshana Bat Chaya, Devora Malka Bat Gaila, Rochel Bat Sonia, Alfie Glass, Liva Bat Gittel, Dina Chaya Bat Ida, Mina Bat Sarah, Henry Hager, Atara Bat Ethel, Shmuel Leben Gittel, Dana Brinley, Janice Diner, Bat Sheva, Stephen Alexander Lee, Evelyn Bat Liva, Moshe Aaron Ben Leah, Miriam Rachel Bat Leah, Esther Bat Mina, Shoshana Bat Sarah, Adrian McDonald, Frida Bat Regina, Rishon Ben Sarah, Trina Razel Bat Pesha, Jane York, Ernie Hobbs, David Zvi Ben Sarah Pessel, Dina Rachel Bat Sarah Esther, Yitzhak Chaim Ben Sarah, Tova Yael Bat Dina Rachel, Shira Naomi Bat Dina Rachel, Eliezer Meir Ben Tova Yael, Katriel Yosef Ben Tova Yael, Israel Chaim Ben Shira Naomi, J. Justin Bartlett, Toby Wilson. Please join me in the recitation of the words of healing, the words of the Mishiberach, beautiful melody composed by the late Debbie Friedman. Mishiberach Avoteinu Mekor Avraham Imotenu, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing. Let us say Amen. Bishebeidach imotenu mekor Avraham lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Amen. Shabbat Shalom, Priscilla. Welcome. Let's continue now with let's see what's next. Vayihulu Hashemayim, page 80. We remain standing on please, or please rise. ויחולו השמיים בארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, יבוא שבת מכל מלאכתו אשר בנה אלוהים לעשות.
we continue with Magen Avot. Magen Avot bidvaro Mechayem etim b'ma'amaro Ha'el HaKadosh she'en kamo Hameniach le'amo Yom Shabbat Kodsho Kibam Ratza Kibam Ratza Le'aniach lahem Lefanav navot Veidav afachat Venotel lishmo Vechol yom tamid Mein abrachot El haot haot Adon Adon HaShalom Mekadesh HaShabbat Umvarek Shevihi Umvarek Shevihi Umeniach v'kedusha Le'am v'shnei orek Zecher, 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 zecher Lemase, lemase Lemase Bereshit Eloheinu levoteinu, retzevim menuchateinu, kadeshenu mitzvotecha v'tinchilkenu v'toratecha saveinu mituvecha v'samchenu v'yeshuvatecha v'tar livienu l'avdecha v'emet v'yanklenu Eloheinu v'avratzon shabbat kodeshecha v'yenuchu v'Yisrael m'kadeshei shemecha Baruch ata Adonai mekadesh hashabbat יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברי חירותי וימליך מלכותי וכיכונו יום יכון ובחיה כל בית ישראל ועגל זמן קריב ויאמרו אמן ישמרה ומבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם דקודשה בריחו לעין למקורקתה ושידתה תושבחתה ונחמתה מרים ילמה ויאמרו אמן תתקפל צלות ונאותיון דכל ישראל קודם אבון ושמיה ויאמרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. And it's time for the Kiddush. If you have a cup, get it close so we can say the Kiddush together. Page 90. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר הקדישנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו ואהבה ורצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש
זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים. ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. לחיים. That was good. Let's continue with the order of the service because we have the Aleinu. Yes, Yehuda, L'chaim, L'chaim. Very nice. What is my Aleinu here? Here it is. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשה כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קודים, משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אנות, אמת מלכנו ופזולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום וישבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמרו יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. And it's time to recite the Mourner's Kaddish for the Mariv service. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Norman Walk, Diane Spiegel, Ruby Schwartz, Marshall Neller, Sharon Kaplan, all of blessed memory. And on the 15th day of the Hebrew month of Adar, on the year 5781, we observe the following yortzites: Sarah Aronson, Sarah Mania Bat Abraham, Branko Bauer from One More Candle, David Benuzilio from One More Candle, Isaac Bilinkov, Yitzhak Ben Abraham Aron, Malka Kaikin, Malka Bat Ephraim, Rose Gurvich, Rivka Reisel Bat Zelig Vechana, Janet Gatman, Shane Leia Bat Yitzhak Vefege, Philip Cates, Marvin Cohn, Meir Velvel Ben Israel Cohen Veshendel, Riva Sotalov, Riva Bat David Verosa, Julius Wallace,
Esther Corbin, Esther Bat Wolf, Betty Lambert, Baila Bat Kalman Vegital, Donald Levy, Edward Niznik, Yehuda Ben Yaakov, Jerry Joseph Pudovic, Yosef Ben Chaim Cohen, Lily Rubinstein, Leah Bat Moshe Yosef Shaina, Ross Rumberg, Reuven Mendel Ben Yosef Chaya, Peter Schulman, Pesach Ben Naftali Dov, and Anna Solov, all of blessed memory. Please join me now in the recitation of the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish, page 124. Itgadal ve'itgadash shemei Rabba, ve'elmad yiverach yidutei, ve'yamlik malchutei, v'chay echon u'vyom echon, v'chaye dechol beit Yisrael, b'agala u'bizman kari ve'imru amen. Yehe shemei Rabba mivorach le'alam u'le'olmei olmaya. Itbarach ve'yishtabach, ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ויאמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ממרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Well, thank you so much, everyone, for being there, celebrating Shabbat together. And it's time to sing together the Adon Olam and to say goodbye. But it's just temporary. It's just for tonight. Hopefully, we will be together tomorrow morning. Service is at 10 a.m. Then in the afternoon, 6 p.m. Then on Sunday, 9 a.m. and 6 p.m. Monday to Thursday, 7:30 a.m. and 6 p.m. I have a few more announcements before we go to the Adon Olam. We still need volunteer pallbearers. This is very important. In fact, the last funeral that I did, we were one pallbearer short. I have to step and help. So it was kind of difficult to sing the psalm on my way to the grave and holding. So we really need help. If you can help to be a volunteer pallbearer, please contact the office during the week. Reminder that we are going to have another Torah L'chaim Torah class next Thursday at noon. In fact, we study every Thursday at noon, unless there is a cancellation or something. But otherwise, you should put it in your schedule, in your agenda, right away. Every Thursday at noon Central Time, we study Torah together. It's called Torah L'chaim. Hope to see you there. No registration. It's all free. Just show up in the same channel we're using now to stream the service. What else we have? Florence Melton School of Adult Jewish Learning returns. And we have a great topic, Jewish denomination, addressing the challenges of modernity. So 10-week course. No, you don't need any knowledge. You just have to sign up for this one. And the start date is March 1st. So we still have, I think, 3 spots. So if you want to take this opportunity, please contact the office on Monday morning so we make it happen for you. The instructor is Patty Cohen, and there is a fee. So again, you have to call and register yourself. If you want to know all the things that we do, if you want to just the easiest way, visit our website, szwinnipeg.ca, or our Facebook pages. They're up to date, so you will find there all the wonderful programs that we put together for you. And if you want to also check again what we did for Purim, everything is on YouTube and Facebook. We had a great reading of the Megillah with music, with teaching. It's all there. We already have almost 700 views, and it's all thanks to you. And that's a reminder for myself. If you haven't yet, please subscribe to the channel. Hit the subscribe button, hit the bell, and give us the thumbs up for this video. You can do that on YouTube and on Facebook. Now, let's finish with our service, singing Adon Olam. Thank you, everybody. You're already, thank you so much for all the beautiful things you are saying. They are in the chat.
And let's continue. Adon Olam. Let's do this here. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra lehet natsa b'chefzo kol zay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado ימלוך נודע והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא והוא אחד בן שני להמשיל לו להכבידה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז והמזרח אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי וצרה ואוניסי manos li menat kosi ויום אקרא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא בידו הפקיד רוחי ותישן ועלידה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא ידע אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Shabbat Shalom everyone, enjoy the day of Shabbat, this special day. Thank you everyone for being there. Stay safe and hope to see you tomorrow, 10 a.m. 10 a.m. Don't miss the date. Good night everyone.